Oh, hi, good evening, guys. This is our 5th week and our 9th lesson. So nice to see you all again. I know last week we started and look into a bit detail of direct and indirect speeches. You might find that a little bit hard, I don't know. நான் உங்களோட அசஸ்மெண்ட்ல நான் அது போட்டிருந்தேன் நான் லாஸ்ட் வீக். இந்த வீக்கும் கொஞ்சம் நீங்க அதுல ஃபைன் பண்ணுவீங்க. எனிவே ஸோ நீங்க விட்டா தானே பழகுவீங்க. We all learn from our mistakes. I'm going to share the lesson now. Okay, here we got 3 boxes of words. The first one, நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், nouns கொஞ்சம் போட்டிருக்கிறேன். You got 4 nouns there. அதே மாதிரி the second box consisted of some verbs. Excuse me. And the third box, we got some adverbs, very simple adverbs, ly words. நாங்க இதெல்லாமே பார்த்தனாங்க. பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல், இது adverbs, வினைச்சொற்களோட சேர்ந்து வர ஒரு சொல்லு. ஸோ நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் தரேன். நீங்க இந்த ஒவ்வொரு பாக்ஸ்ல இருக்கிற வேர்ட்ஸை எடுத்து கேன் யூ மேக் a sentence, என்ன சென்டென்ஸும் நீங்க மேக் பண்ணலாம், எந்த வேர்டும் எடுக்கலாம். I would like to see whether you can make a sentence independently. நீங்க உங்களோட பாட்டுல ஒரு சென்டென்ஸை மேக் பண்றதுக்கு இப்ப நீங்க ரெடியாக இருக்க வேணும். இவ்வளவு காலம் படிச்சிட்டீங்க. நாங்க லோட்ஸ் ஆஃப் இதெல்லாம் பேசிக்கா தான் கேட்கிறேன். Just to make sure that you can do. நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் few seconds தரேன். பாருங்க, இந்த chat boxல chatல நீங்க உதாரணமாக நான் ஒரு வேர்ட் எடுத்தேன்டா, tree என்ற வேர்டு எடுத்தேன்டா, I have to pick up one of the words from here. நீங்க இந்த வினை அடிய மாத்தலாம் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி. இது நான் எல்லாமே past tenseல தந்திருக்கிறேன், very simple past tenseல. So you can change that. நீங்களும் கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் இடையில மாடல் வேர்ப்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஆட் பண்ண வேணும். தனியா ஒவ்வொரு 3 பாக்ஸ்ல இருக்கிறதையும் எடுத்து நாங்கள் ஒரு சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணிடலாம் அது. ஸோ ஐ வுட் லைக் டு சி நீங்கள் என்னென்று மேக் பண்றீங்களான்னு சொல்லி நீங்க உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி. நான் ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேன், why did you take this, அது எடுக்க இல்லை இது எடுக்க இல்லையன்று. ஸோ யூ ஆர் ஃப்ரீ டு மேக் அ சென்டென்ஸ். ஏதாவது ஒரு சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணிடுமான்ட்டு பாருங்க, இந்த chat பாக்ஸ்ல எனக்கு எழுதுங்க. இதுவும் எல்லாம் இதுல ஈஸி வேர்ட்ஸ் தான் தந்திருக்கிறேன். ஹாப்பிலி, சேட்லி, கியூரியஸ்லி. கியூரியஸ்லி உங்களுக்கு தெரியும், ஏதாவது ஒன்றை அறியறதுக்கு ஆர்வமாக இருக்கிற தன்மை கியூரியஸ். ஸோ கியூரியஸ்லி. ஜாய்ஃபுல்லி, very similar to happily.
Okay, I can make a sentence. உங்களுக்கு நீங்க சில போல Thank you, Saranya. Thank you. எனக்கு டைரக்ட் மெசேஜ் 2 பேர் போட்டிருக்கிறீங்க with some sentences. Thank you. மற்றாக்களும் நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். பிள்ளையா உங்களுக்கு எழுத பயம், உங்களுக்கு மெயின் போர்டில் எழுத விருப்பம் இல்லாட்டில் you can send the message directly to me. Sorry. Okay, you can choose one of these words. நீங்க சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணிக்கல கட்டாயமாக உங்களுக்கு ஒரு நவுனும் ஒரு வேர்பும் கட்டாயம் தேவை. இது ஒரு அடிஷனல் வேர்ட். நாங்கள் இந்த வேர்ப் நான் முதலே சொன்னேன் என்ன மாதிரி செய்யப்பட்டது. ஒரு ஆள் இருக்கிறார், ஒரு ஆள் இதுல ரேன் என்று போட்டிருக்கிறேன். ரேன் எப்படி அவர் ஓடைக்குள்ள எப்படி ஓடினார், சேடா, ஹாப்பியா, ஜாய்ஃபுல்லியா, எல்லாத்துக்கும் நீங்க போட இயலாது. ஓரளவுக்கு அந்த வேர்டோட மீன் பண்ற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் போடலாம். ரேன் கியூரியஸ்லி நாங்க சொல்ல இயலாது. என்னண்டு கியூரியஸ் அவர் ஓடுவார். அப்ப அது அதுக்கு நாங்கள் வேறு ஏதாவது ஒன்றுதான் போடலாம். இதுல எழுதின 2 பேரும் எழுதியிருக்கிறீங்க. Okay, I have to admit quite a few people from the waiting room. Okay. I'll give you a few more seconds. இது உங்களுக்கு நல்லது எழுதி பார்க்கறதுக்கு. So thank you for those who already written some sentences in the chat. Well done. நான் பேர் சொல்லாமல் சிலாக்களே வாசிக்கிறேன். I went to school joyfully. சரியான sentence. And again, the dog jumped happily. வேற என்ன எழுதலாம் நாங்கள்? I picked up a pencil happily. Or the dog ran around the garden joyfully. The tree fell down sadly. Okay, I'm moving. இது நான் உங்களுக்கு நீங்க எழுதுறீங்களான்னு பார்க்கிறதுக்காக தான் போட்டேன் நான். This is kind of little exercise for you to practice your knowledge. நீங்க தனியா படிச்சா மட்டும் காணாது. நீங்கள் எழுதி பார்க்க வேணும், கதைச்சு பார்க்க வேணும், ஏதாவது ஒரு புத்தகத்தை ரீட் பண்ணி பார்க்க வேணும். தனியா நீங்க ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் இதுல வந்துட்டு போறதுல ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. Okay, the tree fell down violently என்று எழுதியிருக்கிறீங்க ஒரு ஆள். I don't want to say the name, but thank you.
பட் வயலண்ட்லி நாங்கள் வன்முறை, வயலண்ட் வந்து வன்முறை. அப்ப அந்த வன்முறை என்று சொல்ல நாங்கள் ட்ரீக்கு பயன்படுத்துறது அவ்வளவு பொருந்தி வராது. வயலண்ட்லி வந்து நாங்கள் யாராவது நாங்கள் ஒரு ஆக்கள் மனிதர்கள் இல்லாட்டி விலங்குகள் ஏதாவது ஒன்றை செய்யும் போது அது வயலண்டா இருந்தாக நாங்க சொல்லலாம். பட் இட்ஸ் அ குட் அட்டெம்ப்ட், நீங்க குட் ட்ரை. தேங்க்யூ. ஸோ நவ் நீங்கள் வந்து லாஸ்ட் வீக் இல்லை, அந்த வீக் பிஃபோர் நாங்க படிக்கல ஐ ஷோட் யூ சம் இடியம்ஸ். நான் உங்களுக்கு இடியம்ஸ் வந்தா என்னென்று சொல்லி தந்தேன். நான் இடியம்ஸ் வந்து இங்கிலீஷ்ல நாங்கள் வளமையாக இங்க கதைக்கும் போது வர பாவிக்கிற சில மரபு சொற்கள். அதாவது அவைகள் இங்க வந்து தனியா நீங்கள் வாசிக்கிறதாலேயோ அல்லாட்டி ஒரு கிளாஸுக்கு வாரதாலேயோ மட்டும் இங்கிலீஷ் கதைக்கிறாது. நீங்கள் கூட ஒன்றில் இங்கிலீஷ் ப்ரோக்ராம்ஸ் டெலிவிஷன்ல அல்லாட்டில் மூவிஸ் அப்படி பார்த்தோண்டு போயேக்கல அநேகமாக இங்க இங்கிலீஷ் கதைக்கல அவைகள் இந்த இடியம்ஸ், ப்ரோவர்ப்ஸ், இடியம்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துத்தான் கதைச்சு கொண்டு போவினோம். ஸோ நான் இதுல கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் டு ஷோ யூ ஒரு கொஞ்சம் இடியம்ஸ் போட்டிருக்கிறேன். நாங்கள் ஒரு 2 weeks பேக் கொஞ்சம் இடியம்ஸ் பார்த்து நாங்கள் அதுல யாருக்காவது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தா நீங்க இந்த சட்டில ஒருக்கா போடுங்க, எனக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு பார்ப்போம். இடியம்ஸ் வந்து நான் சொன்னேன்னா நேரடியாக மீனிங் தராத, ஆனால் அவர்களுடைய ஒரு கலந்துரையாடலை உரையாடலை இன்னும் மேலும் அழகூட்டுறதுக்காக ஒரு கதை கேட்கல ஒரு அந்த கதையை தங்களோட கதையை மற்றவர்கள் கேட்கறதுக்கான ஒரு ஆர்வத்தை கூட்டுவதற்காக பாவிக்கக்கூடிய சொற்கள் தான் இடியம்ஸ். நான் உங்களுக்கு ஐ வென்ட் டு த மூன் என்று சொல்லி நம்ம சொல்லியிருக்கிறேன். ஒரு ஹாப்பியான விஷயத்துக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் நடந்துட்டுது. ஓகே, ஒரு லாட்ரி டிக்கெட்ல ஒரு ஆள் வின் பண்ணிட்டார், அல்லாட்டில் ஒரு எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்ணிட்டார், நியூஸ் வந்துட்டுது. அதை வந்து சொல்லிக்கல அவையில் என்னன்னு சொல்லிவினா என்றதான் நான் கேட்கிறேன். வெல் டன் சரண்யா. ஓகே, ஒரு ஆள் போட்டிருக்கிறீங்க அண்டர் த வெதர். நாங்க படிச்ச நாங்கள் அண்டர் த வெதர் என்று சொல்லி சொன்னால் அண்டர் த வெதர் வந்து ஒரு ஆள் ஃபீலிங் சிக், ஸோ ஹீ இஸ் அண்டர் த வெதர் ஓ ஷீ இஸ் அண்டர் த வெதர் என்று சொல்லி சொன்னால் அவைகள் வந்து அவ்வளவு நல்லா இல்லை, அவைகள் ஒன்றில் மனதளவில் இல்லாட்டி உடல் அளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறான். ஐ வென்ட் டு த மூன் என்று சொல்லி சொன்னால் ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் உண்டு உங்களோட பகிர்ந்து கொள்றதுக்கு. ஓ, நான் சரியான ஹாப்பியா போனேன் என்றதுக்கு பதிலாக ஐ வென்ட் டு த மூன் என்று சொல்லிவினேன். எஸ், புட் ஒன் செல்ஃப் இன் ஒன்ஸ் ஷூஸ் படிச்ச நாங்கள். வெல் டன், தேங்க்ஸ் போடுறதுக்கு என்று சொல்லி சொன்னால் என்னது, ஒரு ஆள் வந்து இன்னொரு ஆளுடைய சூழ்நிலையை, இன்னொரு ஆளுக்கு நடந்த சில சம்பவங்களை எங்களுக்கு நடந்தால் எப்படி இருக்கும் என்று நச்சு பார்த்து நடக்கிறது, ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட நடக்கிறது. ஐ ஹாவ் டு புட் மை செல்ஃப் இன் ஹிஸ் ஷூஸ். அவர் ஏன் அப்படி செய்தார்ன்னு தெரியாது, பட் ஐ ஹாவ் டு ஓ சிலவோல சொல்லுவினா ஐ டிடன்ட் வாக் இன் ஹிஸ் ஷூஸ் அண்டு, அதாவது நான் அவர்கிட்ட ஷூல நடந்தா தானே தெரியும் ஏன் அவர் அப்படி செய்தாரண்டு என்று சொல்லி ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் சிச்சுவேஷன் ஓ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சம்படி எல்ஸ். ஓகே, அது இருக்க நான் இன்றைக்கும் இதுல ஒரு கொஞ்சம் இடியம்ஸ் உங்களுக்கு போட்டிருக்கிறேன். ஒன்று வந்து a blessing in disguise. இது வந்து அடிக்கடி சொல்லப்படுற ஒரு விஷயம். இங்க ஓ a blessing in disguise என்று சொல்லி சொன்னால் something that initially appears to be bad or unlucky but ends up being beneficial. என்னென்று சொல்லி சொன்னால் சில நேரங்கள்ல சில விஷயங்கள் நடக்கும் போது எங்களுக்கு அது சரியான கவலைதார விஷயமாக, அது நடக்கக்கூடாது ஏன் அப்படி நடந்தது என்ற மாதிரியாக தோற்றமளிக்கிற விஷயங்கள் ஒரு கொஞ்சம் காலம் போனா பிறகு இது நடந்தது நல்லதுதான், இப்படி நடந்ததாலதான் எனக்கு இப்படி நடந்தது என்று சொல்லி நாங்கள் நினைக்கக்கூடிய விஷயங்களை இங்க சொல்லுவினோம். இட் குட் பி a blessing in disguise. இதுல நான் உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கும் ஒரு வசனம் இருக்குது. Losing my job was a blessing in disguise
because it allowed me to start my own business. So losing my job வந்து ஒரு ஆள் ஒரு வேலையை இழக்கேக்குள்ள திடீரென்று உங்களை கூப்பிட்டு உங்களுக்கு வேலை இல்லை அண்டா யூ லாஸ்ட் யுவர் ஜாப். அப்போ உங்களுக்கு கவலையா இருக்கு, மேட எனக்கு இப்படியா போச்சு, நான் நீ என்ன செய்ய போறேன், ஃபைனான்சியலி கஷ்டமா இருக்க போகுது என்று பலதை நாங்கள் யோசிச்சு கவலைப்படுவோம் திடீரென்று நடந்த ஒரு விஷயத்தால. ஆனால் அது வந்து அப்படி நடந்தபடியால தான் நான் என்னுடைய ஒரு ஓன் பிஸ்னஸ ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடியதா இருந்தது என்று சொல்றார் ஒரு ஆள். ஸோ அதைத்தான் அவன் பிளஸிங் இன் டிஸ்கைஸ் என்று சொல்றோம். டிஸ்கைஸ் வந்து மறைஞ்சிருக்கிறது, பிளஸிங் வந்து ஒரு ஆசீர்வாதம், ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன. ஸோ இதுவும் ஒரு நல்ல ஒரு இடியம் இங்க அடிக்கடி பாவிக்கிறது தான். நீங்க இங்கிலீஷ்ல யாரோடையும் கதைச்சிங்கள் என்று சொல்லி சொன்னால் சில உள்ள கதைக்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் இதுக்கு வரும். A dime a dozen, a dime a dozen என்று சொல்லி சொன்னால் something that is very common and not valuable. டைம் டசன் என்று சொல்லி சொல்றது சம்திங் என்ன மாதிரி என்று சொல்லி சொன்னால் ஒரு வேல்யூ இல்லாத ஒரு பொருள். அதாவது வேல்யூ வந்து நீங்க ஒன்று ரெண்டு விஷயங்கள் எங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு அருமையாக இருக்கிற விஷயங்களை தான் நாங்கள் கூட வேல்யூ பண்றது. இப்போ நிறைய விஷயம் ஒரே மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னா நாங்கள் அதுக்கான ஒரு பெருமதியை கொடுக்க தவறிடுவோம். ஸோ உதாரணமாக இன் திஸ் சிட்டி சூஷி ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், உங்களுக்கு சூஷி தெரியுமா இருக்கணும், அது ஒரு சைனீஸ் ஜப்பனீஸ் மீன் வகை, அது பச்சையத்தன் சாப்பிடுவினம் சலடோட அது வேற வேற விதங்கள்ல எல்லாம் பாருது. ஸோ தட் இஸ் அ சூஷி ரெஸ்டாரண்ட். ஸோ இன் திஸ் சிட்டி சூஷி ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் ஆர் a dime a dozen. என்ன எக்கச்சக்கமான சூஷி ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் எப்போ அது ஒன்று இருந்தால் தான் நாங்கள் அதை வேல்யூ பண்ணுவோம். மேடம் ஒன்று தான் இருக்குதுன்ட்டு எல்லாரும் போவினோம், அங்கே நிறைய இருக்குது. ஸோ அவையில் சொல்லினோம் அந்த சிட்டி ஃபுல்லாக அது இருந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னால் தே ஆர் டைம் a dozen என்று சொல்றது. ஸோ தட்ஸ் another idiom. This is also a nice idiom called actions speak louder than words. So what someone does it more important than what they say they will do. அதாவது நெடுக நாங்கள் சும்மா கதைச்சு கொண்டு இருக்கிறதிலும் பார்க்க நாங்கள் ஒரு விஷயத்தை செய்யறதுல தான் உண்மையான விஷயம், உண்மையான பெருமதி அடங்கி இருக்குது. அது ஆக்ஷன் ஸ்பீக் லவுடர் than வேர்ட்ஸ். ஒரு வெறுமனையே கதைச்சு கொண்டிருக்கிறதிலும் பார்க்க அந்த சொற்களை விட ஒரு ஆளுடைய நடவடிக்கை, ஒரு செயற்பாட்டுக்கு வேல்யூ அதிகம். அப்படித்தானே? இப்ப நாங்கள் ஒரு சும்மா ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் ஒரு சும்மா வைப்ப நாங்கள் ஒரு கிட்ஸுக்கு ஒரு நர்சரி ஒன்று கட்ட வேணும் என்றால் இந்த இடத்துல நர்சரி இல்லை, அல்லாட்டில் இளைஞர்களுக்காக ஒரு இளைஞர் அணி ஒன்றை நாங்கள் உருவாக்க வேணும், ஒரு கிளப் ஒன்றை கொண்டு வர போறோம். ஆனால் சுப்ரி நடுகவே கதைச்சு கொண்டிருக்காமல் அது சம்பந்தமான செயற்பாடுகளை நாங்கள் செய்யறதுல வலிமை கூட இருக்கும்னு சொல்லி சொல்றதுதான் ஆக்ஷன் ஸ்பீக் லவுடர் than வேர்ட்ஸ். இப்போ இதுல வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் உங்களுக்கு போட்டிருக்கிறோம். He promised to help me move, but when the day came, he didn't show up. Actions speak louder than words. அப்ப ஒரு ஆள் வந்து எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கிறார், நான் மூவ் பண்ணிக்கலன்னு சொல்றது இங்க ஒரு வீட்டுல இருந்து இன்னொரு வீட்டுக்கு மாறுறது. ஸோ நாங்கள் வீடு மாறைக்குள்ள எங்களுக்கு நிறைய வேலை இருக்கு, ஒரு ஆள் சொல்லி இருக்கிறார் நான் வந்து உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன்னு. பட் அந்த டே கேம், அது அந்த நாள் வரும்போது he didn't show up. That means he didn't show up and அவர் வேற இல்லையாங்க, அவற்றை தலையே காண இல்லையாங்க. ஸோ ஆக்ஷன் ஸ்பீக் லவுடர் than வேர்ட்ஸ். ஸோ அவர் வாரதிலும் பார்க்க அவர் வராமல் அவர் கதைச்சு கொண்டு இருந்திருக்கிறார், பட் அதுல ஒரு ஆக்ஷன்ஸும் இல்லை. கவிலையா சொல்றார் ஆக்ஷன் ஸ்பீக் லவுடர் than வேர்ட்ஸ். ஸோ இதுவும் ஒரு நல்ல ஒரு இடியம். நாலாவது all ears. நிறைய காதுகள் என்றது அர்த்தம் அல்ல. To be very interested in what someone is saying and paying attention. அதாவது நீங்கள்
வடிவா உங்களோட காதை கொடுத்து கூர்மையாக கேட்கிற விஷயங்கள். அதை நான் அப்படித்தான் செய்ய போறேன்னு சொல்றதுக்கு தான் அந்த all ears என்று சொல்லி சொல்றது. நீங்கள் வந்து ஒரு ஆள் சொல்ல போற விஷயத்தை இல்லாட்டி ஈவன் நீங்க படிக்கிறத கூட நீங்கள் அவதானமாக பலம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கேட்க போறீங்கள் என்றதை சொல்றதுக்கு all ears என்று சொல்லிவிடும். So tell me more about your trip to Japan. நீங்க ஜப்பானுக்கு போன உங்களோட ட்ரிப்பை பற்றி எனக்கு சொல்லுங்க. I am all ears. என்ன நான் ரெடியா இருக்கிறேன். நீங்க சொல்ற எல்லாத்தையும் வடிவா கூர்ந்து கேட்கறதுக்கு ஆசையாகவும் ஆர்வமாகவும் ரெடியாகவும் இருக்கிறேன்ன்றது தான் all ears. ஸோ இது ஒரு சின்ன இடியம் தான், பட் ஆல்சோ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இடியம். நெக்ஸ்ட் ஒன், beat around the bush. beat என்று சொல்றது உங்களுக்கு தெரியும், அடிக்கிறது. புஷ் என்றா பத்தியல், மரங்கள் அடர்ந்த ஒரு சின்ன இடம், என்ன நிறைய மரங்கள் செடிகள் கொடிகள் அடர்ந்த. ஸோ பீட் அரவுண்ட் த புஷ் என்று சொல்லி சொன்னா அதுக்கு நேரடியான அர்த்தம் இல்லை. நான் முதலே சொன்னேன், இது வந்து நாங்கள் கதை கேட்கல, எங்களோட கதைய ஒரு அழகூட்டுறதுக்காக நாங்கள் சொல்லுகின்ற மரபு சொற்கள் இது. ஸோ beat around the bush என்றா என்ன அர்த்தம்? To avoid talking about something directly, usually to avoid an uncomfortable conversation. So conversation என்றா ஒரு கலந்துரையாடல். So to avoid talking, அதாவது நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்தை சொல்ல வேணும், ஆனா அதை சொல்லாமல் சுத்தி வளைச்சு கதைக்கிறது. ஏனென்று சொல்லி சொன்னால் அதை பற்றி கதைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை, ஏதோ ஒரு காரணத்தால அது அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். ஸோ அத ஒரு சென்டென்ஸ்ல கதை கேட்கல, just tell me what you want to say, don't beat around the bush. அப்ப நீங்க சொல்ல வாரத சொல்லுங்க, get to the point என்ற மாதிரி தான், get to the point quickly, but don't beat around the bush. சும்மா சுத்தி கதைக்காதீங்க, சொல்ல வார விஷயத்தை சொல்லுங்கன்றதுதான் இது beat around the bush. ஸோ இது என்னது இடியம். 6, bite the bullet. புல்லட் வந்து உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு துப்பாக்கியில இருந்து வர துப்பாக்கி சின்னம் புல்லட். பைட் வந்து கடிக்கிறது. ஸோ பைட் த புல்லட் என்று சொல்லி சொன்னால் டு ஃபேஸ் அ டிஃபிகல்ட் சிச்சுவேஷன் ஓ ப்ராப்ளம் வித் கரேஜ் அண்ட் டிட்டர்மினேஷன். ஸோ ஒரு கடினமான ஒரு சிச்சுவேஷன் ஒன்று வருது, உங்களுக்கு அதை ஃபேஸ் பண்ண பயமா இருக்குது, ஆனால் உங்களுக்கு இருக்கிற மன வலிமை, அந்த தைரியத்தோட என்னால இதை முடியும் என்று சொல்லி ஒரு ஆர்வத்தோட நீங்கள் அந்த சிச்சுவேஷனை ஃபேஸ் பண்றத வந்து பைட் த புல்லட்ன்னு சொல்லிவினேன். ஸோ இதுல நான் போட்டிருக்கிறேன், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஹேவ் சர்ஜரி. சர்ஜரி என்று சொல்றது ஆப்ரேஷன். நாங்கள் வேற வேர்ட்ஸ்ல ஆப்ரேஷன் என்று சொல்றது, இங்க சர்ஜரி என்று சொல்லிவினோம். நார்மலி ஒரு சத்திர சிகிச்சை. I don't want to have surgery, but I know I need to bite the bullet and do it. So என்ன இதுல சொல்றாரு என்றால், எனக்கு I don't want to have surgery, எனக்கு சர்ஜரி செய்ய விருப்பம் இல்லை, ஆனா என்ன செய்யறது, சில நேரங்கள்ல உயிர் காப்புறதுக்காக நீங்கள் கட்டாயமாக அந்த சர்ஜரி செய்ய வேணும் என்ற ஒரு நிலவரத்துல அவர் சொல்றார், I need to bite the bullet and do it. நான் தைரியமா போய் அதை செய்ய போறேன், வேற வழி இல்லை எனக்கு என்று சொல்றது. ஸோ பைட் த புல்லட் வந்து நீங்க சரியான தைரியமாக இருக்கிறது. கோயின் பைட் த புல்லட் என்று சொல்லிக்கணும். ஏதாவது ஒரு காரியத்தை நீங்கள் செய்யறதுக்கு பயந்து கொண்டிருந்தீங்கன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்றது, கோயின் பைட் த புல்லட், யூ கேன் டூ இட் என்று சொல்லிவினோம். அதுல ஒன்றும் செய்ய இயலாது, நீங்க செய்யத்தான் வேணும். ஸோ ஜஸ்ட் கோ அண்ட் டூ இட். ஓகே, 7th வந்து பிரேக் ஐ லெக். பிரேக் உடைக்கிறது, லெக் கால். இப்ப காலை உடைக்கிறது என்று அர்த்தம் அல்ல, நான் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறேன். இது வந்து இடியம், ப்ரோவர்ப்ஸ், மரபு சொற்கள். நீங்கள் இதுக்கு லிட்ரலியா மீனிங் எடுக்க இயலாது. ஸோ என்ன அர்த்தம் என்றா, a way to wish someone good luck, usually before a performance or an important event. பெர்ஃபார்மன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு நிகழ்வை நீங்கள் மேடையிலேயோ அல்லாட்டி ஆக்களுக்கு முன்னாலேயோ நிகழ்த்தி காட்டுற ஒரு நிகழ்வு, ஒரு செயல். ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் எவெண்ட். அப்ப ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஒன்று நடக்க போது நீங்கள் வந்து இதுவும்
இதுவும் வந்து கிட்டத்தட்ட நான் முதல் சொன்ன மாதிரி பைட் பிளட் மாதிரி தான் பிரேக் அ லெக். நீங்க போய் அதை செய்து முடியுங்க என்று சொல்றதுக்கு. ஸோ பிரேக் அ லெக், ஐ நோ யூ வில் டூ கிரேட் இன் த ஆடிஷன். ஸோ என்னத்துக்கு ஆடிஷன் நடக்க போகுது உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு டிராமாவோ அல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு நிகழ்வை நீங்க செய்யறதுக்கு முதல் நீங்கள் ஆடிஷன் செய்யறது. அதை முதல் சரியான ப்ரோக்ராம் வர்றதுக்கு முதல் செய்து பார்க்கறது நாங்க சரியா செய்யற மாதிரி உண்டு. ஸோ அப்ப அந்த ஆடிஷன்ல யாரோ பயந்து கொண்டிருக்கணும் ஏதோ போய் செய்யறதுக்கு. ஸோ somebody is saying, go and break a leg. I know you will do great in the audition. Cost an arm and a leg. Cost வந்து உங்களுக்கு தெரியும் செலவு. உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்காக நீங்கள் செலவழிக்கிற சில விஷயங்கள். ஸோ கோஸ்ட் அண்ட் ஆர்ம் அண்ட் லெக். ஆர்ம் வந்து கை, லெக் கால். அப்ப ரெண்டையும் சேர்த்து நீங்க செலவழிக்க போறீங்கன்றது அல்ல. அதன் அர்த்தம் வந்து இட்ஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். ஸோ ஐ வுட் லவ் டு ட்ராவல் டு யூரோப். எனக்கு இந்த யூரோப்புக்குள்ள ட்ராவல் பண்ண விருப்பம். பட் பிளேன் டிக்கெட்ஸ் கோஸ்ட் அண்ட் ஆர்ம் அண்ட் லெக். ஸோ இட் கோஸ்ட் அண்ட் ஆர்ம் அண்ட் லெக் மீன்ஸ் எனக்கு விருப்பம், பிளேன்ல ஃப்ளை பண்ண விருப்பம். ஆனா அந்த டிக்கெட்டுக்கு வந்து சரியா செலவாகும் என்றதுன்ற ஒரு அர்த்தம் தான் cost an arm and a leg. Cut to the chase. So to get to the point or main issue without wasting time. Cut to the chase. So இதுல நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கிறேன். இதுல உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு கஷ்டமும் இல்லை. to get to the point or main issue without wasting time. இதுக்கு வந்து நாங்கள் முதல் சொன்னது என்ன ஒன்று சொன்ன, நாங்கள் beat the bush அண்டு. ஸோ அந்த beat the bush மாதிரி தான் இதுக்கும் நீங்கள் டைரக்டா get to the pointக்கு வாரத்துக்கான ஒரு விவரிக்கிற ஒரு சொல்லு. ஸோ we don't have all day. நீங்க சும்மா நீங்க கதைச்சு கொண்டிருக்காங்க, எங்களுக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லா இல்லை எங்களுக்கு உங்களோட கதையை கேட்கறதுக்கு. ஸோ லெட்ஸ் கட் டு த சேஸ் அண்ட் டாக் அபவுட் த பட்ஜெட். ஸோ ஏதோ வரவு செலவு திட்டத்தை பற்றி ஏதோ கதைக்கிறதுக்கு வந்திருக்கிறார் போல இருக்க ஒரு ஆள். அவருக்கு நேரடியா சொல்ல பயமா இருக்குது, இதுதான் நான் செய்தனான்னு. ஸோ இவர் அப்படியும் இப்படியும் சுத்தி கொண்டிருக்கக்குள்ள பீப்புள் கெட் அனோய்ட். அவைகளுக்கு அதை கேட்க விருப்பம் இல்லை. இது என்னடா இவர் எடுக்க அப்படி கதைச்சு கொண்டிருக்கிறார். ஸோ கட் டு த சேஸ், கெட் டு த பாயிண்ட் என்றதான் அதன் மீனிங். ஒன் மோர், ஈஸியஸ் பை. இங்க வந்து பை என்று சொல்றது எனக்கு ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கா என்று தெரியாது. பை வந்து ஒரு சாப்பாடு. கிட்டத்தட்ட ஒரு மாவை உருட்டி, இப்ப நாங்க பேஸ்ட்ரி மற்றது கட்லட்ஸ் அதுகள் செய்யற மாதிரி தனிய மாவுக்குள்ள ஒரு டிஷ்ஷோ அல்லாட்டி ஏதோ ஒன்றுல அந்த மாவை போட்டு தின்னா இருக்கிற மாவை உருட்டி போட்டு அதுக்குள்ள மீட் அல்லாட்டில் வெஜிடபிள்ஸ் அல்லாட்டி ஏதோ ஒன்றை வச்சு மூடிட்டு அவனுக்குள்ள வச்சு பேக் பண்ணி எடுக்கிற ஒரு சாப்பாடு பை. அப்ப ஈஸியஸ் பையன்டா அவன் எடுக்க சொல்றது என்னண்டா டு பி வெரி ஈஸி. அது வந்து சரியான ஈஸி வேலை செய்யறது. ஸோ டோன்ட் worry, this recipe is easiest pie. Anyone can do that. ஸோ அந்த ஆரண்டாலும் செய்துட்டு போகலாம், இது பெரிய கஷ்டமான வேலை இல்லை என்றதான் ஈஸியஸ்ட் பையன்ட்டு சொல்லுவினான். ஓகே, நான் இதுல உங்களுக்கு 10 idioms நான் உங்களுக்கு இதுல ஏதாவது ஒன்று ஞாபகம் வந்தால் நான் உங்களுக்கு வேணுமெண்டா காட்டிக்கொண்டு போறேன். ஏதாவது ஒன்று ஞாபகம் வந்தா இந்த சட்டில போடுங்க எனக்கு. ஸோ ஈஸியஸ்ட் பை இருக்குது, கட் டு த சேஸ், cost an arm and a leg, break a leg, bite the bullet, beat around the bush, all ears. Actions speak louder than words. A dime, a dozen, a blessing in disguise. ஓகே, உடனே உங்களுக்கு ஞாபகம் தர வேணும் இல்லை, சில ஆட்களுக்கு ஞாபகம் வரும். உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்தால் நீங்க இந்த சட்டிலே எனக்கு போடுங்க. Thank you. Thanks, Roshani. Break a leg, yes. Well done.
Thank you, Saranya. Actions speak louder than words. Well done. Bite the bullet. Well done. That's an easy one. All yes. அதாவது எல்லா கதையும் கூர்மையா கொடுத்து சொல்றத கேளுங்கோ. Thank you. Okay, while you are doing that, I'm going to find the next one. ECS pi, yes. Beat around the bush. Well done. Thanks, Saranya. Okay. நீங்க வேற யாராவது எழுதினால் நான் பார்ப்பேன். chatல இருக்கும். I will check as soon as I finish these slides. So use the pictures to complete the sentence in your exercise book. இது நாங்க last week பார்த்ததுதான். நாங்க last week பார்த்தனாங்க இது வந்து direct, indirect speeches. Direct வந்து நான் சொல்றது, இப்ப கதைக்கிறது. Speech markல வரும், இல்லாட்டி quotation markல வரும். ஒரு ரைட்டிங்ல நீங்க பார்க்க அதை நீங்க இப்ப இன்னொரு ஆளுக்கு சொல்லிக்கல, that is indirect speech or reported speech. நாங்க போன வீக் ஃபுல்லா பார்த்துனாங்க. நினைக்கிறேன் 2 கிளாஸஸ்லயும் நாங்க பார்த்திருக்க வேணும். ஓகே, நவ் இட்ஸ் யுவர் டைம். நீங்க இத பார்த்து எழுத போறீங்க. இதுல 3 பிக்சர்ஸ் இருக்குது. இது வந்து கலானி, இவர் அமெண்டா, இவர் டேனியல். இது வந்து ஒரு ஸ்பீச் பபிள் என்று சொல்றாங்க. இங்க நீங்க பார்த்திருப்பீங்க கார்ட்டூன்ஸ்ல வாரது. So they are speaking directly. I don't want to go. You can have it. I will call you later. 3 விஷயங்கள் அவ சொல்லினேன். ஓகே, நீங்க இந்த முதலாவது எனக்கு இதுல சட்டில முடிக்கலுமான்னு பாருங்க. Karani was invited for lunch, but she said, அவ என்ன சொன்னவ? இப்ப நாங்கள் என்னண்டு இந்த சில வேர்ட்ஸை மாத்த வேணும்னு யோசிச்சு எழுதுங்க. It's okay if you make mistakes. ஓகே, குட் ட்ரை. ஆனா யோசியுங்க, நீங்க அடுத்த நாள் போய் இன்னொரு ஆளுக்கு சொல்லிக்கல நான் வர மாட்டேன் அப்படியா சொல்லுவீங்க? அல்லாட்டி அவ சொன்னா அவ வர மாட்டாண்டு. சோ நீங்க பார்க்க வேணும் என்னண்டு இந்த வேர்ப்ஸ மாத்த போறீங்களாண்டு. ஐ பாவிக்க இயலாது. ஏன் ஐ பாவிக்க இயலாது? என்று அவ இல்லை, நாங்கள் அவ பற்றி சொல்லிக்கல ஐ வில் சேஞ்ச் இன்டு ஷீ என்ற இவ பற்றி சொல்ல போறோம். ஓகே, so Kalani was, நீங்க எல்லாரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எழுதி இருக்கிறீங்க. Some of you have written correctly. Some of you have made little mistakes. நாங்கள் பாப்போம் என்ன சொல்ல போறோம். Kalani was invited for lunch, but she said that. நாங்கள் that பாவிக்கணும். ஞாபகமா? She said that she didn't want to go. அவ எங்களோட வரமாட்டாண்டாதான் நாங்கள் she didn't want to come என்று எழுதலாம். இது வந்து எங்களோட இல்லை, யாரோ அவங்க லஞ்சுக்கு இன்வைட் பண்ணியிருக்கிறேன். we don't know who that was. So அவ அங்க போக மாட்டேன்னு அவைக்கு சொல்லி இருக்கிறா.
So Kalani was invited for lunch, but she said that she didn't want to go. Okay, next one. The second picture. Amanda told me that she didn't want the pen. அவருக்கு அந்த pen விருப்பம் இல்லை. She said that எழுதணும். She said that you can have it ன்னு சொல்றா. So I can have it. Thank you. கொஞ்சாக்கள் எழுதி இருக்கிறீங்க. Yes, that I could have it. Yes. She said that நீங்க அதுல அந்த கமா போட தேவையில்லை. That I could have it. Next one, I will call you later. So Daniel has just gone away for the weekend. He said that என்னென்று எழுதுவீங்களா? I am call you later எழுதலாமா? Think பண்ணுங்க. Yes, he said that he would call me later. அந்த will வந்து would மாறும். I வந்து அது அவர், நாங்கள் இல்லை. So we have to say he. Well done. Is it Roshani? Yes. He said that he would call me later. So நீங்க இந்த வடிவ யோசிச்சு பார்த்தீங்களா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு. இதை அவையில் சொல்லினோம். ஆனா நாங்கள் அதை திருப்பி இன்னொரு ஆளுக்கு போய் சொல்லிக்கல அந்த ஆர் சொன்னதுன்றது மாறுது. அதே நேரம் அந்த வேர்பும் மாறுது. You can have it. You could have it. I will call you later. He would call me later. So இந்த வேர்டோட நீங்க that போட்டு அங்க எழுதுவீங்க. But good try. நாங்கள் யாரும் எழுதைக்குள்ள பார்த்து இல்லாட்டி நாங்கள் எழுதினா தானே கூட பழகலாம். ஓகே. ஸோ இதுல வந்து நான் ஒரு சின்ன வீடியோ ஒன்று போட்டேன். நான் இது நாங்க சும்மா நீங்க பாருங்க. அப்ப இதுல இருக்கிற அந்த ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் என்ன மாதிரி போய்கொண்டிருக்குதுன்னு பாருங்க. அவ்வளவுதான். அதாவது ஜோன் வந்து லாஸ்ட் வீக்கெண்ட் அவர் கலிபோர்னியாவுக்கு விசிட் பண்றார். சான் பிரான்சிஸ்கோன்ற ஒரு இடத்துக்கு விசிட் பண்ணி இருக்கிறார். So sorry. So I'm going to go on the YouTube and let's see whether we can watch that. Listen, there's a good chance somebody's trying to hack your website right now. You gotta make sure you're covered. I'm talking about integrated security built into your site and fully. This is a story by Really Learn English. This story will focus on reported speech. Okay, hang on a second. I need to go and record because it doesn't seem to come as a whole slide. Yes. Okay. Text. Strings and lessons. First, speech. Start.
Visibly sister there. She was able to perform. So he tried to sit alone. He sat on all sides. He drove over the Boulevard Village. His smile was 2 lines long. I took a ferry to Alcatraz Island. Tried to prison. I was stucky. Almost fell ghost. Also smelled of Golden Gate. So beautiful. I will definitely visit again in the future. This way, smelt in old Chinatown. It was very traditional Chinese dinner. Realized there was no destination on this visit. So we took a tour of the Golden Fortune Cooking Factory. And Fortune Cooking said, a true traveler's journey is not complete. That's true because I am already planning my next journey. Would you like to come with me? Yeah. Historic speech. Now, let's take a look at the recorded speech version. Girl, ready? Here we go. John told me that he visited San Francisco, California. ஓகே, உங்களுக்கு கொஞ்சம் அவர் ஸ்பீடா வாசிச்சு கொண்டு போற மாதிரி சொல்லி கொண்டு போனபடியா உங்களுக்கு விளங்கிச்சோ தெரியல. பட் அதுல பெருசா கஷ்டமாக இல்லைன்னா படங்களும் காட்டினவர். ஸோ வென் ஜோன் வென் டு கலிபோர்னியா, அவர் என்னென்ன பார்த்தார் என்றதை சொல்லிக்கொண்டு போயிருக்கிறார். அவர் நேரடியா கதைக்கிறார். தான் எங்க போனது, என்னென்ன செய்தது, அது தங்கச்சியை பார்க்க போனது, அவ இல்ல, தான் தனியா வெளியில போனது, எல்லாம் நேரடியா கதைச்சு கொண்டு வந்திருக்கிறார். இப்ப அவ உங்களுக்கு திருப்பி இன்னொரு ஆள் சொல்ல ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்ல சொல்ல போயினேன். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஜோன் டோல் மீ தட் ரெண்டு வருது பாருங்க. தட் ரெண்டு போட்டு தான் நான் கூட ஜாயின் பண்ணுவினா. தட் இல்லாமலும் சில வேர்ட்ஸ், சில சென்டென்சஸ் நாங்க போட வேண்டி வரும். அது வந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ்க்கு கேட்கல. உங்களை ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின்ஸ், ஹூ, வேர், வாட், வென் என்று சொல்லி ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் வந்து அவர் கேட்ட மாதிரி, அதுக்கு நாங்கள் தட் பாவிக்கிறோம் இல்லை. அதை பற்றி நாங்கள் இன்னொருக்கா பார்க்கலாம். நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த டார்க் ரைட்டிங்ல போட்டிருக்கிறது வந்து செட், மென்ஷன்ட் என்று சொல்லி அந்த மாடல் வேர்ப்ஸ் நாங்க பார்த்துனாங்க. டோல்ட் அப்படி ஏதும் போட்டு தான் இங்கால தட் வரும். He said that, அல்லது he mentioned that, he told me that, he said, he cried, he laughed and ஏதாவது ஒன்று said words வரும் என்று சொன்னான். So John mentioned that he had planned to visit his sister there. அவர் வந்து தன்னுடைய ஒரு தங்கச்சியை பார்க்கறதுக்காக நாங்க வந்தவர் உண்மையாக. அவ இல்ல, அப்ப தனிய he saw many sites எல்லாம் தனியா வெளியில போயிருக்கிறார். நிறைய இடங்களை சுத்தி பார்த்திருக்கிறார். அங்க இருக்கிற ஒரு பஸ்ல போய், சைட் சீயிங் பஸ்ல போய் இதுகளை பார்த்திருக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கிறார். So he told me that he saw many sites. அவர் சொன்ன மாதிரி I saw many sites என்று சொல்ல இல்லை. He told me that he saw many sites. ஸ்பூக்கி என்று சொல்றது ஒரு பயமா இருக்கிறது, ஸ்கேரியா இருக்கிற இடங்கள். சில இடங்களை பார்த்தா பயமா இருக்கும், அது ஒரு பிரிசன் அது. சோ இட் வாஸ் ஸ்பூக்கி என்று சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இது வந்து
இந்த ஃபார்ச்சூன் குக்கி என்று சொல்றது இங்க இந்த சைனீஸ் நியூ இயருக்கு சைனீஸ் ரெஸ்டாரண்ட்ல இங்க தாரது அங்கேயும் தருவினம் தான் நினைக்கிறேன். ஃபார்ச்சூன் குக்கி அவைகளுடைய சாப்பாடுன்றபடியா அவை தருவினம். ஒரு சின்ன ஒரு குக்கி மாதிரி இருக்கும், ஒரு இனிப்பு பொருள் தான் சாப்பிட்ற ஒரு திங். அதை உடைச்சிங்கன்னா உள்ளுக்கு ஒரு சின்ன பேப்பர்ல ஒரு சின்ன 2-3 வசனங்கள் எழுதி இருப்பினோம். உங்களோட என்ன மாதிரி உங்களுக்கு லக் வர போகுதுன்னு சொல்லி அது சும்மா ஒரு ஃபன்னுக்கு வைக்கிற ஒரு விஷயம். So he explained that he toured the Golden Gate Fortune Cookie Factory. அங்க இருக்கிற ஒரு குக்கி ஃபேக்டரிக்கு போயிருக்கிறார். அந்த உடைச்சு பார்க்கல அது என்ன சொல்லி இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லுறாரு. அது சொல்லி இருக்கு அந்த அது ஒரு ஃபனி திங். நாங்கள் அதை சாத்திரம் பார்க்குற மாதிரி. ஸோ அது சொல்லி இருக்குது, யுவர் traveling, the journey will never end. This version. Can I see what it says? Thank you for watching. ஸோ நீங்க இது திருப்பி வேணுமென்றால் ரெக்கார்டிங்ல இருக்கும், திருப்பி பாருங்கோ. டைரக்ட் ஸ்பீச்ல ஒரு ஆள் கதைச்சு கொண்டு போறார். தான் கலிபோர்னியாவுக்கு போய்க்குள்ள என்னென்ன பார்த்தது, என்னென்ன இருந்தது, என்னென்ன நடந்தது என்றெல்லாம் தான் கதைச்சு கொண்டு போறார். ஸோ தட் இஸ் அ டைரக்ட் ஸ்பீச். அதுக்கு பிறகு அவர் என்னென்று ஒரு ஆளுக்கு சொல்லி இருக்கிறார், அல்லாட்டி அவர் என்னென்ன சொன்னார்ன்றதை இன்னொரு ஆள் சொல்லி இருக்குது எங்களுக்கு. அது ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச், இன்டைரக்டா அவர் கதைச்சது. So now I'm going to share our little YouTube lesson. இன்றைக்கு அது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இன்னொரு லெசனுக்கு போகுது. இன்டைரக்ட், நாங்கள் டைரக்ட் ஸ்பீச் நானும் ஸ்லைட்ஸ்ல போட்டு படிப்பிச்சினான், இந்த யூடியூப் லெசன்லையும் இருந்தது. பட் இன்றைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஃபர்தர் அங்கால போகுது. அதுக்கு முதல் I would like to ask you whether you can do உங்களுக்கு ஏதாவது இதுல உங்களுக்கு செய்யக்கூடியதாக இருக்குதா என்று பார்க்க விருப்பம் எனக்கு. கஷ்டமாக இல்லை. இது ஒரு நாங்கள் ரீவிசிட் பண்றோம், நாங்கள் படிச்சதைத்தான் ரீவிசிட் பண்றோம். So when the active verb is in the simple past tense, நாங்கள் அதை என்னென்று past tense நாங்கள் மாத்திரம் என்றது இதுல சொல்லப்பட்டிருக்குது. So exercise change the following sentence into the passive voice. So she made a third attempt. இது நான் திருப்பி வருவோம், ஏனென்றால் உங்களுக்கு இதுல எத்தனை பேருக்கு இந்த டைரக்ட் passive voice-ஆ நீங்க மாத்துவீங்களான்னு பாக்குறதுக்கு நான் I just put this few sentences. பாருங்க, she made a third attempt. அவ மூன்றாவது முறையாக முயற்சி செய்தார். இதை நாங்கள் passive voice-ல, அதாவது இது செய்வினை, தமிழ்ல படிச்சிருப்பீங்க சில நேரம், அதை ஒரு செயற்பாட்டு வினையா மாத்தேக்குள்ள a third attempt was made by her. அதாவது முதல் அவ செய்தது நேரடியாக she made a third attempt, அவதான் முயற்சி செய்திருக்கிறார். அதை நாங்கள் செயற்பாட்டு வினையா எழுதும் போது the third attempt was made by her. நாங்கள் what I can do is, let's go into this section perhaps.
இது வந்து எங்களோட ஆக்டிவ் வாய்ஸ் அண்ட் passive வாய்ஸா மாறுது. நாங்கள் முதல் டைரக்ட் இன்டைரக்ட் பார்த்த மாதிரி இது ஆக்டிவ் வாய்ஸ் அண்ட் passive வாய்ஸ். Take some time. I don't know what's happening here. Let me see whether Lesson 66. இது வந்து எங்களோட அந்த first one வேலை செய்யல unfortunately. So let's see whether you would understand the second one. Okay, இதுல active voice, passive voice வந்து இருக்குது. Active voice வந்து ஒரு ஆள் ஒரு விஷயத்தை செய்யும் போது அது ஆக்டிவ் வாய்ஸ். ஆனால் அந்த விஷயம் யாரோ ஒரு ஆளால செய்யப்பட்டது என்று சொல்லிக்க passive வாய்ஸ். இதுல வந்து ரெண்டு சென்டென்சஸும் உங்களுக்கு பக்கத்துல தந்திருக்கிறபடியால you might understand that easily. So இதுல will, going to, can, should, must என்ற வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பாவிச்சிருக்கிறேன். So somebody will clean the office tomorrow. இது வந்து active voice. The passive voice வந்து the office will be cleaned tomorrow. இது வந்து office வந்து நாளைக்கு யாரோ ஒரு ஆளால somebody பேர் போட இல்ல clean பண்ணப்படும். The office will be cleaned tomorrow. அப்ப அது வந்து இது யாரென்று சொல்லப்படாது. ஆனால் இந்த ஆபீஸ் வந்து கிளீன் பண்ணப்படும் என்றது மட்டும் சொல்லப்பட்டிருக்கு இதுல. The மிச்ச சென்டென்ஸையும் நான் கொண்டு போறேன். You can tell me in the chat whether you understand this or is it going to be a little bit hard. I think they will invite you to the party. நான் நினைக்கிறேன் உங்களை அவையில் தங்களோட பார்ட்டிக்கு இன்வைட் பண்ணுவேன். Passive voice வந்து I think you will be invited to the party. நீங்க வந்து இன்வைட் பண்ணப்பட்டுட்டீங்கள் என்று சொல்லி தான் நினைக்கிறேன் என்றவர் சொல்லி இருக்கிறார். They are going to build a new airport. அவையில் வந்து ஒரு ஏர்போர்ட் ஒன்றை கட்ட போயினா. இது வந்து ஏர்போர்ட் வந்து யாராலையோ கட்டுப்பட்டுட்டது. A new airport is going to be built. அதாவது கட்டுப்படுது. ஆனால் இதுல வந்து they and அவர்கள் கட்டுற மாதிரி இதுல பாருங்க ஒருத்தட்ட பேரும் சொல்லப்படாது. நான் சுத்தமா ஒரு சென்டென்ஸ் ஈஸியா உங்களுக்கு சின்னதாக சொல்றதென்றால் நான் சொல்லலாம் I made a cup of tea. I made a cup of tea வந்து நான் ஒரு கப்பை நான் ஒரு டீ நான் போட்டேன். I made a cup of tea. அது ஆக்டிவ் வாய்ஸ். passive வாய்ஸ்ல வந்து a tea was made என்று வரும். என்ன சொல்லப்படாது. யார் போட்டதுண்டு இல்லை.
a tea was made. ஒரு டீ ஒன்று போடப்பட்டுட்டது. அது passive voice. இன்னொரு வசனம் நான் ஈஸியா உங்களுக்கு சொல்றதுண்டா. இன்னொரு வசனம் I wrote a story. நான் ஒரு கதை எழுதினேன். அல்லாட்டில் she wrote a story. இது வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸ். ஏனென்றா அங்கே ஒரு செயல் ஒன்று செய்யப்பட்டிருக்குது ஒரு ஆளால. passive voice வந்து a story was written. அவ்வளவுதான். a story was written. அதாவது ஒரு கதை ஒன்று எழுதப்பட்டது. அது நான் எழுதினதா அவ எழுதினதா யார் எழுதினது இல்லை. அன்லெஸ் அது நீங்க கட்டாயமாக அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பர்சனாக இருந்தால் சொல்லலாம் a story was written by me or a story was written by her. அல்லாட்டி அவர் எழுதினார் he wrote a story என்று சொன்னால் passive voice வந்து a story was written by him என்று வரும். So the third sentence பார்த்துட்டோம். fourth sentence பாருங்க. they can repair my watch. என்னுடைய மணிக்கூட்டை அவர்களால திருத்த முடியும். my watch can be repaired. பலதா போயிட்டு வந்து வையுங்களன் மணிக்கூடு. so my watch can be repaired. அது வந்து என்னுடைய மணிக்கூடு திருத்தப்படும். ஆனா ஆரண்டு இல்லை. you should wash this sweater by hand. இந்த ஸ்வெட்டரை நீங்க கையால தான் கழுவி போடணும், தோச்சு போடணும். this sweater should be washed by hand. இந்த ஸ்வெட்டர் வந்து கையால தோச்சு போடப்பட வேணும். அது இதுல வந்து இப்ப நீங்கள் தான் போடணும் சொல்லினா இதுல ஒருத்தரும் இல்ல. somebody must clean the office. ஆரோ ஒரு ஆள் இந்த ஆபீஸ் வந்து சரியான குப்பையா இருக்குது. somebody must clean the office. somebody got to do that. கட்டாயம் செய்ய வேணும். அந்த passive voice வந்து the office must be cleaned. okay. so இந்த verb 1, verb 2, verb 3 வந்து உங்களுக்கு இது வந்து இந்த டைரக்ட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சுக்கு மாத்திரம் இல்லை, இந்த டைரக்ட் வாய்ஸ் passive வாய்ஸுக்கும் உங்களுக்கு தேவை. ஆக்டிவ் அண்ட் passive வாய்ஸுக்கு நீங்க இதை முந்தி படிச்சேன்னு சொன்ன நீங்க லாஸ்ட் வீக் நான் கேட்கும் போது ஸ்கூல்ல இது இப்ப படிப்பிச்சிருக்கிறேன். இதுக்குள்ள go, went, gone என்று படிச்சிருப்பீங்க. அது மாதிரி இது keep, kept, kept, know, knew, known, leave, left, left, lost, lost, make, made, made, meet, met, met, pay, paid, paid, put, இது மாறாது. see, saw, seen, sell, sold. நீங்க இது நான் வாசிச்சு கொண்டு போறேன். ஆனா நீங்க இது எழுதி அல்லாட்டில் வாசிச்சு பார்த்தா தான் உங்களுக்கு தெரியும் எந்த verb நீங்க பாவிக்க போறீங்களு. I'm just moving this forward. okay. so they left some spaces blank விட்டுருக்கணும். நீங்க அதை சட்டில எழுதுவீங்களாண்டு ஒருக்கா பாருங்க. இதுல என்ன வருமாண்டு நியூ, known, இதுல verb 1 அந்த பேசிக் verb வந்து என்னது? well done, it's no. second one leave, இதுல என்ன வரும்? லீவுக்கு
Well done. The next one. Well done. Good. Yeah. This one, meet. That's good. The following one, put. Yes. Then see, so. Yes. Next one, is a salt போட்டிருக்கணும். Okay. I'm going to move the cursor so you can see the answers now. Yeah, most of you were giving me the right answers. Well done. Okay, this is the next one. The நீங்க பாருங்க, send past tense. Sorry, that is the verb one. Sorry, that's a basic verb. I'm going to send you a letter and I sent the letter. So in the D like sent on the past tense நாங்க T பாவிக்கிறது. இது past participle. Speak, spoke, spoken. Spent, spent, spent. Steal, stole, stolen. Take, took, taken. Teach, taught, taught. Tell, told, told. Wear, wore, worn. Win, won, won. Write, wrote, written. So, well, கேட்ட மாதிரி, this is okay. நீங்க ஃபில் பண்ணுவீங்களான்னு பாருங்க. Send, past tense என்ன வரும்? Yes, T வரும், sent. Next one, past participle. Speak க்கு okay. And stole and stolen போட்டிருக்கணும். So the basic verb is verb one. Okay. Next one, take, took. Well done. Teach. Past tense for teach. Fantastic. Next one, told. So present tense, the basic verb is good. Next one, where, wore. That's the past participle.
Win won, right wrote. Excellent. Thank you. Well done. நீங்க ஏதோ பாருங்கோ, இது வந்து நீங்க ஞாபகம் வச்சிருக்க வேண்டிய விஷயம். எழுதுறதால வாசிக்கிறதால தான் கூட மைண்ட்ல நிற்கும். ஸோ நான் வந்து இப்ப சும்மா வாசிச்சு கொண்டு போயிருக்கிறேன். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ ஹேவ் ரிட்டன் த ரைட் ஆன்சர்ஸ். ஸோ நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இது சரியா இருக்கும். நீங்க செய்து கொண்டு போய்க்கல இதுல கூட ஆன்சர்ஸ் தந்திருக்கிறேன். திரும்ப இதை நீங்க செக் பண்ணிக்கொள்ளலாம். ஸோ சர்டன் வேர்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அன்ஃபேமிலியர் உங்களுக்கு. அதை எழுதி கொண்டு போக should be fine. Okay, copy the text into your exercise book. Write, wrote, written. Copy the text into your exercise book. Change these sentences into the passive voice. Follow the example. Okay, இது செய்ய முடியுமான்னு பாருங்க. So example தந்திருக்கிறேன். The deputy principal organized the picnic. இந்த பிக்னிக் வந்து அவரால் ஆர்கனைஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. அப்ப அவர் நேரடியாக செய்திருக்கிறார். அதுல அது செய்வினை. So the picnic was organized by the deputy principal. So இது வந்து deputy principal ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிறார் பிக்னிக்க. passive voiceல வந்து the picnic was organized by the deputy principal. இதுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஆக்களை நீங்க கட்டாயம் பை அண்ட் போட்டு போட வேணும் என்று சொல்லித்தான் நான் எதிர்பார்க்கிறேன். ஓ சம்டைம்ஸ் அவையில் முக்கியத்துவம் இல்லாட்டில் the picnic was organized என்று சொல்லி சொன்னாலும் சரி. But by the deputy principal is a main person இங்க. So they have to you have to write it. So the next one, the senior sectional head arranged the bus. So our bus ஒரு ஆள் அரேஞ்ச் பண்ணி இருக்கிறார். The senior sectional head. நீங்கள் என்னன்றதை எழுதுவீங்க passive voiceல எழுதி பாருங்க. I'll read all of them, so you don't have to write the certain ones. If you want to write any one of them, you can write. நீங்க எதண்டாலும் எழுதலாம். The primary teachers prepared some shorties. So the ஸ்கூல்ல இருக்கிற முன்பள்ளி ஆசிரியர்கள் எல்லாம் ஏதோ சாப்பிட்றதுக்கு சின்ன தின்பண்டங்கள் செய்திருக்கணும். அது என்னன்னு நீங்கள் passive voiceல சொல்லுவீங்க. The secondary teachers bought things for the lunch. So இந்த உயர்பள்ளி ஆசிரியர்கள் bought things for the lunch செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கியிருந்தார்கள். All of the staff cooked the lunch. எல்லாரும் சேர்ந்து லஞ்சை சமைத்திருந்தார்கள், மதிய உணவை சமைத்திருந்தார்கள். இது வந்து நீங்கள் என்னென்று passive voiceல, அதாவது லஞ்ச் சமைத்தார்கள், லஞ்ச் சமைக்கப்பட்டது என்னென்று எழுதுவீங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. I'll give you a few more seconds. Try any one of them.
ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க, பாஸ்ட் டென்ஸ்ல நீங்க இத passive voiceல எழுதியக்குள்ள was வரும் அநேகமா. So the bus was என்று வரும். Well done, Jayakant. So the bus was arranged by the senior section head. Next one, the primary teachers prepared some short deeds. Okay. Yeah, most of you have written the answers correctly. நீங்க பாருங்க, நீங்க செய்தது சரியாண்டு. You can check the answers now. So the senior sectional head arranged the bus. The bus was arranged by the senior sectional head. The primary teachers prepared some short deeds. Some short deeds were இரண்டாவது plural and short deeds கணக்கு. So were prepared by the primary teachers. The secondary teachers bought things for the lunch. Things for the lunch were bought by the secondary teachers. All of the staff cooked the lunch. The lunch was cooked by all the staff. Okay. Here this shows Suresh's family celebrated Thai Pongal festival. So rewrite the sentence using the passive form of the verbs underlined. So the first one is done for you. My father painted the house. The house was painted by my father. So Suresh bought the fruits. நீங்க என்னண்டு sorry, it's not brought, it's bought. வாங்கி இருக்கிறார். So the fruits என்னண்டு எழுதுவீங்க? அவள் அந்த தனிய வினை அடிய மட்டும்தான் கேட்டிருக்கணும். The verbs underlined passive form. But நீங்கள் the whole sentence எழுதி பார்க்கிறது நல்லது. Try பண்ணி பாருங்க. So this is the first one. So he bought the fruits. So நீங்க எழுதுறதுல என்ன எழுதுவீங்க?
ஒருத்தர் ஒன்றும் எழுத இல்லை. ஓகே. Well done, Saranya. So the first one, ரெண்டு பேர் செய்திருக்கிறீங்க. So the fruits were brought by Suresh. Okay, the next one, Lakshmi drew column. And his mother cooked pongal rice. My grandmother helped Lakshmi. Meena bathed the cow. இந்த போட்டுக்கு நாங்கள் பேசிக் பை எழுத இயலாது. நாங்கள் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், அதாவது அந்த verb 3 தான் இதில் எழுத வேணும். Anyway, I'm going to move this so you can find the answers now. பாருங்க. So the fruits were bought by Suresh. The column was drawn by Lakshmi, and pongal rice was cooked by his mother. Lakshmi was helped by my grandmother. The cow was bathed by Meena. Pongal rice was cooked by his mother. My grandmother helped Lakshmi. Lakshmi was helped by my grandmother. Meena bathed the cow. The cow was bathed by Meena. So you can see them. It's nearly time up. இதுலயும் கொஞ்சம் active passive voice தந்திருக்கிறோம். So they built 3 new factories, and the 3 new factories were built by them. The police arrested many people. Many people were arrested by the police. Kumar writes a letter. A letter is written by Kumar. They took the injured people to the hospital. The injured people were taken to the hospital. They will paint the classroom tomorrow. The classroom will be painted tomorrow. The class teacher punishes Saman. Saman is punished by the class teacher. The organizers distributed the food packets to the elders by the Bonakalake. So the food packets were distributed by the organizers to the elders. So I'm going to stop here. You can have a look at them. Recording நீங்க இது பார்க்கலாம், the active voice, passive voice. நாங்கள் the rest of them we will look little bit more. They built 3 new factories. Next lesson la பார்க்கலாம். நீங்க திருப்பி ஒருக்கா கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் you will get the idea of direct, indirect speeches. அதுலயும் கொஞ்சம் பார்த்தனாங்க. Active voice, passive voice பார்த்தனாங்க. It's slightly கொஞ்சம் உங்களுக்கு சேலஞ்சிங்காக இருக்கலாம். ஆனா நீங்க திருப்பி பார்த்தீங்கள் என்றால் உங்களுக்கு விளங்கும் அந்த வித்தியாசம். So பாருங்க, ஏதாவது உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்தது என்று சொல்லி சொன்னால் you can ask me.
either in the chat or on the WhatsApp chat and Viber chat. நான் கொஞ்சம் ஆக்களோட உங்களோட நம்பர்ஸ் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி விட்டேன் நான். And somebody asked me what time our class starts today. நாங்கள் எப்பவும் இந்த கிளாஸ் உங்களோட டைம் மாறாது. எங்களுக்கு இந்த மாத கடைசியில டைம் மாறைகளை மாத்திரம் எங்களுக்கு டைம் மாறும், பட் உங்களோட டைம் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். So 9 to 10:30 every Tuesdays and Thursdays. There is no any changes. ஏதாவது மாற்றம் இருந்தால் we will let you know well in advance. So thank you. So thank you for joining us. I will see you